he is not complete, he is incomplete. He is not a complete horse, he is not a complete man. So he's always incomplete. So throughout his life he's striving for completeness. All right, and that's why ഈ play തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. The play begins with a Ganesh puja. All right, Ganesh, Lord Ganeshiനോടുള്ള ഒരു പൂജയും കൂടിയാണ്. ലോർഡ് ഗണേഷിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Yes, just like our Hayavadana, he has the head of an elephant and the body of a man. Alle, so he is someone who is incomplete. പക്ഷെ ലോർഡ് ഗണേശയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ we pray to Lord Ganesha എന്താണ്? വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഘ്നേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ്. സോ ഗണേശ is considered to be the god who makes everything perfect. All right, but he himself is never perfect. അതൊരു ironical ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. Okay, to someone who is not perfect, ആ ഒരാളിലാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. So that is another theme that we can see, that even God cannot achieve perfection. So how can we mortal beings ask for it? അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ ഹയവദന തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ഗണേഷ് പൂജയിലൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹയവദന ഇങ്ങനെ വഴിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ obviously people are scared to see him. He's singing the national anthem and running around the streets. All right, അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഹയവദനയുടെ കഥ പറയുന്നത്. All right, and അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹയവദന, അതായത് മുഖം ഹോഴ്സിന്റെ തലയും ശരീരം മനുഷ്യന്റെ ആയ ഒരു സാധനം ഇതിൽ നടക്കണമെന്നൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ പേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നു. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ നെറേറ്റർ വന്ന് നമ്മളോട് പത്മിനിയുടെയും ദേവദത്തയുടെയും കപിലയുടെയും കഥ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദാറ്റ്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഹയവദനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഹി ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബീയിങ്. ഹി ഈസ് striving for perfection, or he is striving for completeness. That is why the name of this play is called Hayavadana. എങ്ങനെയാണ് ഹയവദന ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കഥയുടെ അവസാനമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Alright, so let's go to the next slide. First, we need to know about the first character that we have, and this is Devadatta. All right, now I have put an image here. Don't think that this is what Devadatta looks like. He's not so stylish and everything. Idu kore pazhaya kalatte oru kathayana, so I could not find a relevant cartoon to fit. So I just put this one here. So I hope you will adjust. So Devadatta is our main character. One of the main characters. We have three main characters. All right, Devadatta എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥയില് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. Okay, Devadatta is very intelligent. He is a Brahman. All right, and that's why he has studied many different books. He is very wise. He has a lot of philosophical knowledge. He is very poetic. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് poem ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. All right, and he is very thin in the sense that he is not at all strong in terms of body, but he is very strong in terms of his intelligence. appo thala strong um body weak um aayittulla oru character aanu nammade Devadattade, angane venam kaanan. Okay, his head is strong in terms of the fact that he is very intelligent and wise, but his body is weak and thin. All right, another interesting thing about Devadatta is that he is a hopeless romantic. That means he just randomly falls in love with women. നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ he will fall in love with that woman and he will start writing poems for her. All right, so this is important. Remember that fact. The next character is Kapila. Now Devadatta and Kapila are very best friends. All right, they are best friends, but they are the exact opposite of each other. Please excuse the picture that is there. I could not find a relevant picture of a person who has very strong body. All right, so കപിലയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപില ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്. അതായത് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദേവദത്തയുടെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കപില. Alright, he is a blacksmith. അപ്പൊ കൊല്ലപ്പണിക്കാരനായോണ്ട് he is very strong. Okay, his body is very strong. He is a wrestler also. wrestlingലും ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്. but he is not intellectual. he is not intelligent because he does not need to use his head. അല്ലെ, അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജോലിയിൽ അയാളുടെ ബോഡിയാണ് ആവശ്യം. so his body is very strong but his head is not. So Kapila is the person who is the exact opposite of Devadatta in the sense that his head is not strong but his body is very strong, and he looks very handsome with his strong body, and he's also a little bit dark skinned, so he looks very attractive എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ഗിരീഷ് കാർനാഡ് പറയുന്നത്. So these are the two friends, Kapila and Devadatta. All right, now already ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ Devadatta is a hopeless romantic who keeps falling in love with women. All right, അങ്ങനെ എഴുതരുത്, ഞാൻ കുറച്ച് അതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ that is what he is. Now one day as these two are sitting somewhere, they see a very beautiful woman whose name is Padmini.
All right, so they see Padmini, and the only thing that is told to us about Padmini at this point is that she is very, very, very beautiful. All right, and Devadatta, being the hopeless romantic that he is, immediately falls in love with her. All right, അവളെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ, സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. He falls in love with her and he decides that this is the woman that I want to marry. All right, but he cannot approach her, so he sends Kapila instead. Kapila, ഇവർക്ക് ആദ്യം Kapila കുറച്ച് സംശയിക്കും, എന്നിട്ട് പറയും ദേവദത്ത നീ എന്നും എന്നും ഓരോരുത്തരെ പ്രേമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, so are you very sure that you want to marry this woman? But Devadatta is very sure. He says that no, this is the woman I want to marry, there is no question of doubt എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, because he is so loyal to his friend Devadatta. Actually ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് Kapila is also attracted to Padmini because she is so beautiful, അല്ലേ? So he is also attracted, but he knows that he will never be fit enough for her. കാരണം എന്താ, കാസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ബുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്, കാശിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് Padmini is from another എന്താ ഒരു merchant ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള വളരെ high ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു beautiful lady ആണ്. So he knows that it will never happen. That's why he is loyal to his friend also, and that's why he agrees to help Devadatta get married to Padmini. And Devadatta, Kapila is the one who, you know, who goes out and he goes and talks to Padmini and her parents and fixes their marriage, and finally both of them are married and they are living happily ever after. All right, so Kapila is the one who has made sure that Padmini and Devadatta get married. All right, now what happens after this is that over a short span of time, Padmini, obviously, you know, she, even though the first thing that we hear about her is that she's beautiful, the main point here is that Padmini is never satisfied. All right, she is never happy with what she has. Although she is happy living with Devadatta, she quickly starts becoming attracted to the able-bodied Kapila. Kapilade body she becomes attracted to him. All right, and Devadatta, because he's so intelligent, he becomes aware that, you know, she is attracted to him. So what happens is that because he remembers that ആ സമയത്ത് ഉജ്ജയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മേള നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫെയർ നടക്കുന്നുണ്ട്. All right, and the three of them decide to go there. And Devadatta has some plans in his mind, പക്ഷെ അത് നമ്മളോട് അന്നേരം പറയില്ല. ഇവർ മൂന്നുപേരും ഫെയർ കാണാൻ പോവാണെന്ന് പറയും. On the way, all right, ഒരു കാളി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഗോഡസ് കാളിയുടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പിളിന്റെ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേവദത്ത അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്താ പ്രശ്നം? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ദേവദത്ത പദ്മിനിനെ കണ്ടപ്പോൾ he was so much in love with her that he takes a vow. Okay, ഒരു എന്താ വ്രതം എന്നാണ് പറയുന്നത്, I don't know, ഒരു സത്യം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, that if he gets to marry Padmini, he will give his head to Lord Shiva എന്ന് സത്യം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. Alright, അയാളുടെ തല വെട്ടി ലോർഡ് ശിവയ്ക്ക് കൊടുക്കും, പദ്മിനിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരമായ സത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ, പിന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു, പദ്മിനി is attracted to Kapila, so he decides that this is the best time to, you know, go and sacrifice himself. പക്ഷെ ആ ഉജ്ജയിനിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലോർഡ് ശിവയുടെ ടെമ്പിൾ അവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കാളി ടെമ്പിളേ ഉള്ളൂ, എന്ന് അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് ഓർത്തിട്ട് he goes to the Kali temple and beheads him. All right, and even though that is something that he does because he has given a vow, he has taken a vow, adu koodadu thanne he knows he is in a fix. Why? Because he knows that his wife is in love with his friend, and his friend is also attracted to his wife, but he cannot live without both of them. Rendu pereyum ayalku venam, enനാൽ ഇവരുടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുമ്പിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അത് അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് he decides to take himself out of the picture. All right, അങ്ങനെ കുറെ നേരമായിട്ട് ദേവദത്തനെ കാണാത്തപ്പം Kapila goes. All right, he goes looking for Devadatta and he finds that എന്താ കണ്ടത്, തല വെട്ടി കിടക്കുന്ന ദേവദത്തനെയാണ് കാണുന്നത്. So what happens? He suddenly gets very, very sad. All right, he regrets the fact that, you know, probably it is because Devadatta found out about his attraction to Padmini that he has taken his own life. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് he does not want to live either. He also cuts off his head. രണ്ടുപേരും തലയും വെട്ടി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മുടെ പദ്മിനി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മടുത്തു. അപ്പോഴാണ് പദ്മിനി വരുന്നത്. She goes to the Kali temple looking for both of them and she finds that both of them are dead. All right, and എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, she also decides to kill herself. Why? Because one, she does not want to live without her husband and her lover presumably. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ she knows that, you know, if anyone hears about this, they will blame her, that നീ കാരണമായിരിക്കും രണ്ടുപേരും മരിച്ചത് എന്ന് they will blame her. So she does not want to do that, so she decides to kill herself too. പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗോഡസ് കാളി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
ഗോഡസ് കാളി നിങ്ങൾ കാണണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഗോഡസ് കാളിനെ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഫൺ. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഗോഡസ് കാളി വരും, മുമ്പിൽ വരും, എന്നിട്ട് പറയും മതി മതി, ഞാൻ മടുത്തു, എത്ര പേരാ ഇവിടെ വന്ന് മരിക്കുന്നത്, ഇനി ഒരാളും കൂടെ മരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഗോഡസ് കാളി ഡയലോഗ് പറയുന്നത്. ഷി മേക്സ് എ വെരി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ദ ബ്രൂട്ടൽ ട്രൂത്ത് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ടു ഫ്രണ്ട്സ് ആസ് ദ ഓൺലി റീസൺ ഫോർ ദെയർ സാക്രിഫൈസ്. അപ്പൊ എന്താ, കണ്ടാൽ തോന്നും ഇവർ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല. they were only motivated by self interest. ദേവദത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ശിവൻ ടെമ്പിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ടെമ്പിളിൽ വന്ന് തല വെട്ടിയത്, അതും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നു. കപിലയ്ക്ക് എന്താ, കപിലയ്ക്ക് പേടിയാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം പേര് തല്ലുവെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് കപിലയും കൊന്നത്, കപിലയും മരിച്ചത് എന്ന് ഗോഡസ് കാളി പറയുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പൊ എന്താ, അവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഗോഡസ് കാളി പറയുന്നു. അതില് എന്താ, ആ സമയത്ത് ഗോഡസ് കാളി പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അപ്പം പദ്മിനി പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഓൾറൈറ്റ്, ഹൗ കെൻ ഐ live like this എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗോഡസ് കാളി tells her that I will help you and I will give you a chance to bring both of these men back to life. Alright, അതാണ് ഗോഡസ് കാളി പദ്മിനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വരം. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. Alright, so this is Padmini who's standing with the two heads. Alright, and we will go to the play and see what happens in the story. So ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്രയുമാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? That story is about Devadatta, Padmini and Kapila. Alright, and sorry, you were not supposed to see that. Alright, so Devadatta, Padmini and Kapila ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇവര് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? They kill themselves and Padmini is given a gift by the goddess Kali that she can bring them to life. All right, so that is where our introduction to this play ends. I hope that you enjoyed it.